Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavallabha Girvaradhari Gopi Janavallabha Girvaradhari Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavallabha Girvaradhari Gopi Janavallabha Girvaradhari Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari 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 Radha Madhava Kunja Bihari Jai Om Vishnupad Paramahamsa Vribrajikacharya Satarasata Srimad His Divine Grace A.C. Bhakti Swami Prabhupada Ki Jai Om Vishnupad Paramahamsa Vribrajikacharya Satarasata Srimad His Divine Grace Bhakti Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada Ki. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru, Shri Gauranga. Swamini Tamari Namaste Saraswati Devi Gauravani Vicharini Shri Sunyavadi Paschachari Nishatari. Hare Krishna, everyone. Hare Bol. We love you all. Hare Krishna. Hare Krishna. We're waiting for Mayapureshwara Radha, our translator. Okay. We can start reading verse and commentary. Oh, okay. Do you want me to read the English even though she's not here? Yeah, you can. Yeah, I will read in Russian. Okay. Do you want me to read line by line? Yeah. I read English, then you read the Russian. Yes. Back and forth. Okay. Haribo. Yep. So we're looking at Canto 5,
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Гауралила Прабху, вы нас слышите? Если что, вы можете перевести? Om Jnana Timarandasya Yananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Харе Кришна, мои поклоны Карабаджану Прабху. У меня сейчас нет книги под рукой даже. Я буду читать, а вы только можете переводить потом. Ну, до того, как переводчик присоединится, да? Да. Canto 5, Chapter 14, The Forest of Enjoyment, Text 45. Шримад Бхагаватам, 5-я песнь, глава 14, текст 45, материальный мир, как лес наслаждений. Yajnaya Dharma Patiye Viddhi Naipunaya Yogaya Sankhya Shirasi Prakritishvaraya Narayanaya Harinama Ityudharam Pasya Mrigatvam Apiya Samujjahara. Even though in the body of a deer, Maharaj Bharat did not forget the Supreme Personality of Godhead. Therefore, when he was giving up the body of a deer, he loudly uttered the following prayer. The Supreme Personality of Godhead is sacrifice personified. He gives the results of ritualistic activity. He is the protector of religious systems, the personification of mystic yoga, the source of all knowledge, the controller of the entire creation, and the supersoul in every living entity. He is beautiful and attractive. I am quitting this body offering obeisance unto him and hoping that I may perpetually engage in his transcendental loving service. Uttering this, Maharaj Bharat left his body. Okay, go ahead. Перевод. Даже оказавшись в теле оленя, Махараджа Бхарата не забыл Верховную Личность Бога. И когда ему пришло время покидать это тело, он провозгласил: Верховный Господь — это олицетворенное жертвоприношение. Именно Он дарует людям плоды совершаемых ими обрядов. Он хранитель религии, олицетворение мистической йоги, источник всего знания, владыка Вселенной и сверхдуша в сердце каждого. Он неописуемо красив и привлекателен. И сейчас, когда моя нынешняя жизнь подошла к концу, я склоняюсь перед Ним и надеюсь вечно с любовью служить Ему. Произнеся эти молитвы, Махараджа Бхарата оставил оленье тело. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. The entire Vedas are meant for the understanding of karma, jnana, and yoga, fruit of activity, speculative knowledge, and mystic yoga. Комментарий Шрилы Прабхупады. В Ведах подробно описаны пути кармы, гьяны и йоги, то есть кармической деятельности, философского поиска истины и мистической практики. Whatever way of spiritual realization we accept, the ultimate goal is eternally connected with Him via devotional service. I'm sorry, did I miss a line? Yeah, whatever way of spiritual realization we accept, the ultimate goal is Narayan,
the supreme personality of Godhead. Какой бы путь духовного совершенствования мы ни избрали, подлинной, конечной целью является Нараяна, Верховный Господь. The living entities are eternally connected with him via devotional service. Все живые существа вечно связаны с Ним посредством преданного служения Ему. As stated in Shrimad Bhagavatam, Ante Narayana Smritihi. The perfection of life is to remember Narayan at the time of death. В Шримад Бхагаватам говорится, что тот, кто в момент смерти помнит Нараяну, достиг совершенства. Анте Нараяна Смритихи. Although Bharat Maharaj had to accept the body of a deer, he could remember Narayan at the time of death. Махараджа Бхарата воплотился в теле оленя, и все же в момент смерти он помнил Нараяну. Consequently, he took birth as a perfect devotee in a Brahmin family. Поэтому в следующей жизни он родился в браманской семье и стал совершенным преданным. This confirms the statement of Bhagavad Gita 6:41, Shuchinang Shrimatang Gehe Yoga Brashta Bijayate. One who falls from the path of self-realization takes birth in a family of Brahmins or wealthy aristocrats. Этот случай подтверждает слова Бхагавад-гиты 6.41. Шучинам шиматам гехе його брашто биджаяте. Тот, кто сходит с пути самосознания, рождается в богатой и знатной семье или в семье брамана. Although Maharaj Bharat appeared in the royal family, he became neglectful and took birth as a deer. Махараджа Бхарата принадлежал к царскому роду, но из-за небрежности в преданном служении был вынужден родиться оленем. Because he was very cautious within his deer body, he took birth in a Brahmin family as Jada Bharat. Оказавшись в оленьем теле, он вел себя очень осмотрительно, и благодаря этому в следующей жизни родился в семье брамана, став Джада Бхаратой. During this lifetime, he remained perfectly Krishna conscious and preached the gospel of Krishna consciousness directly, beginning with his instructions to Maharaj Rahugana. Став Джадой Бхаратой, он непрерывно думал о Кришне, а когда встретился с Махараджей Рахуганой, начал проповедовать сознание Кришны. In this regard, the word Yogaya is very significant. Важную роль в этом стихе играет слово «йогая». The purpose of Ashtanga Yoga, as stated by Madhvacharya, is to link or connect with the Supreme Personality of Godhead. Важную роль, как отмечает Мадхвачарья, цель практики аштанга-йоги – воссоединиться с Верховной Личностью Бога. Занятия не предназначены для того, чтобы приобрести какие-то материальные способности и демонстрировать их. Karabhajana, do we have our translator here yet? Yes. Wonderful. Пожалуйста. Okay, so now you have been studying this beautiful story about reincarnation. 3 lives. Сейчас, когда мы изучали эту удивительную историю о реинкарнации, мы поняли. First of all, a king whose name is Bharat, and that his name is the name that was given to planet Earth long ago, called Bharat Varsh.
Прежде всего, царь Бхарата, в честь кого была названа земля Бхарата Варши. So he was an outstanding king, and the name Bharata appears in the Bhagavad Gita many times when Krishna is addressing Arjuna and is saying, oh, you who come from the line of the king Bharat. So since Krishna kept saying the name, it means that Bharat was an outstanding king. He was very popular. He was well known. Это имя Бхарата очень много раз повторяется в Бхагавад-гите, когда Кришна обращается к Арджуне, говоря, что Арджуна произошел из рода Бхараты. Это говорит о том, что царь Бхарата был очень известен и был очень выдающимся царем. And as the consequences go, when he was in his, you can say, Vanaprastha period, living in the Vana, the forest, he got attached to a deer. And so he became a deer in his next life. Когда царь Бхарата подошел к периоду Ванапрастхи, он привязался к олененку и в следующей жизни сам стал оленем. King Bharat would be there sitting in lotus position, and he would be meditating on the Lord Hari, Lord Narayan. He would be meditating, doing dhyana yoga. And while he would be doing that, this little deer would come with his nose a little bit wet, and he would rub up against his thigh, and then Bharat would be distracted. He would not be thinking of God, he would be thinking of the deer. Oh, you're so cute. Царь Бхарата, когда медитировал в позе лотоса на Господа Хари, находящегося в его сердце, когда подходил олененок и касался своим носом его ног, он отвлекался от своей медитации. He was the king who was now a sadhu, or a rishi. He could not think, he was not thinking of God, but he was immersed in this pet of his, this animal, and he couldn't forget him. So then when he passed away during some incident, he was just thinking of the deer. He was lying down and the deer was coming and licking his face. And he was just thinking about the deer. That was on his mind. And so as a result, he took birth as a deer. Карабаджан Прабху, мне продолжать переводить? Майапуришвара, вы готовы? Like it is stated in Bhagavad Gita, Antakala chamam eva smaran mukta kalevaram. Smaran mukta kalevaram. Whatever you are thinking of, whatever you're remembering at the time of death, that state you attain in your next life. So that's why he became a deer, because he was immersed in this deer, loved this deer. Как говорится в Бхагавад-гите, о чем ты думаешь в момент смерти, того состояния ты достигаешь после смерти. И поскольку Махарадж Бхарата именно был поглощен этой любовью к олененку, он получил соответствующее тело. But the deer was unique. The deer did not think like a deer, but hung around in what's called the Pulaha Ashram in the Himalayas, where there are a lot of brahmacharis and swamis, and there were a lot of people there, but there was one interesting member of the community, and that was the deer. Но этот олень был уникален. Он абсолютно был не как обычный олень. Он общался вместе, находился вместе под названием Кулаха Ашрам. Это находится в Гималаях, в окружении брамачари, свами. Там находилось очень множество людей. И единственный член этого общества был уникален – это олень. This particular deer didn't connect with the other deer, his family.
he related more to his previous life, living with monks and brahmacharis, that he liked, that resonated with him. He felt totally at home, home, sweet home. Этот олень, он не общался с другими оленями, он общался с другими оленями, которые были его семьей. Он общался с монахами, с брамачариями, тех, кого он любил всем сердцем. То, что откликалось ему сердцем, вот это общение он предпочитал. И в этом он находил свой дом. Он это называл дом, мой сладкий дом. Okay, then, because he was a unique deer, always meditative, when he died, he was thinking of Lord Narayan or Lord Vishnu. Ante Narayana Smritihi. He was remembering Narayan. He was not thinking of his mother dear, his father dear. He was not thinking about his friends. He was not thinking about a mate. He was purely just thinking about Lord Narayan. So his mind was very clean. Поскольку он был уникальным оленем, то в момент покидания этого мира он медитировал на Господа Нараяну или Господа Вишну, Анте Нараяна Смрити. Он был поглощен исключительно на образе Нараяны. Не об отце, не о матери оленя он думал, не о своих друзьях, а исключительно на Господе Нараяне. Его ум был в момент смерти чист. So then he took birth in a Brahmin family, and his name became Jada Bharat. Jada means somebody who's a little slow, not very sharp, dull. И затем он родился в семье Брамана, и его назвали Джадой Бхаратой. Джада обозначает немного медленный, тугоумный, не очень умный, не очень умный. So from chapter 6, Prabhupada, in his purport here, quotes from the Gita, chapter 6, Shuchinam Shrimatangaye, Yogo Brashta Vijayate. That means if you fall from your yogic position, you will come back and take birth as a Shuchi, which means a Brahman, or a Smriti, Shruti Smriti. Smriti refers to like a royal, a Kshatriya, and Brahmins and Kshatriyas always had good education. They had a spiritual education. That's why it was auspicious to take birth either as a priest, Brahmin, or as a warrior who was trained in Vedic knowledge. В главе 6 в комментарии Шрилы Прабхупады цитирует Бхагавад-гиту и говорит о том, что если ты следуешь йогическому пути, то в следующей жизни ты рождаешься в семье Шучи, либо Смрити. Шучи обозначает Браман, Смрити обозначает королевского происхождения или Кшатри. И Браман и Кшатри, их связывает то, что они получали очень хорошее, благоприятное образование, в том смысле, что оно было духовным. И это образование было благоприятным, поэтому браманы и кшатрии или военачальники, они получали вот это ведическое образование. So he was born into a Brahmin family, and Jada Bharat would be trained by his father how to do things nicely. But Jada Bharat, being slow, couldn't pick up on the fine details. So therefore, he just made a mess of everything. In his heart, he was very clean, but externally, he put on a show of being a little bit not so intelligent. Он родился в семье Брамана, как Джада Бхарата, и его отец воспитывал его, обучал его всем премудростям, всем наукам. Но поскольку он проявлял себя как тугоумный и слегка недалекий, то он не мог разобраться во всех деталях, поэтому везде у него был полный беспорядок. Хотя в сердце он был глубоко чистой личностью, но внешне он проявлял себя как не очень разумным.
Jadabharat was handicapped in many ways. His intelligence was asleep. He couldn't speak very well. He couldn't learn very well. He was his eyesight was poor. He showed that he had many physical defects, but his parents were nice to him. Unfortunately, his parents died, and he became adopted by a couple who were a little abusive to him and misunderstood him. Джада Бхарат показывал, что он не обладает высоким разумом, он не особо хорошо говорил, он не мог воспринимать знания, у него было слабое зрение, то есть он проявлял множество физических дефектов. Его родители были замечательные родители, но, к сожалению, они рано покинули этот мир. И у него были приемные родители, которые жестоко с ним обращались, они не понимали его. Yes. One thing that he had in his favor was that he had a good, strong body. And he didn't like to be around people. They kind of rejected him. And then he was put to the field. He was to be like a guard to keep deer away from the plants and also wild boars. Those two animals always were a problem for a farmer. So a farmer hired him, and so that he would be like on guard, like a bodyguard, security, to keep away the wild boars. Everybody knows the wild boars, like a pig, and the deer who would come and eat the food. So it was his job to keep these animals away. У него было одно преимущество замечательное, у него было очень сильное тело, и поэтому его приняли в качестве слуги, он охранял поля, сельскохозяйственные поля от набегов оленей и диких кабанов. Вы знаете, дикие кабаны и олени – это два вида животных, которые поедают сельскохозяйственные растения, и поэтому он был устроен именно на эти поля, для того, чтобы их отгонять. But we know that in his heart he was very clean. Externally it looked like the odds were against him, but internally everything was good. And very few people could recognize that purity in him. Его сердце было очень чистым, хотя внешне было очень много, казалось бы, дефектов, но очень мало людей замечали и могли быть признательны ему за вот эту чистоту. So one day, some dacoits came around, some like tribal men, and they were looking for a specimen to offer in a sacrifice to goddess Kali, like human sacrifice. And the person that they had found to be offered to her, he ran away, he escaped. So then they saw Jadabharat, and they saw, oh, here's a nice big strong man, let's take him. So they captured him, and they cleaned him, and they put all these like nice white clothes on him as if he's ready for the sacrifice. And then the goddess Kali looked at him, said, this is a very good man. He's very pure. I don't want him as my sacrifice. I take offense and I will retaliate. All these people who brought him here, this pure soul, I will show vengeance and I will attack them. So she injured and had slain all these tribal people, and she had protected and spared Jadabharat. Однажды разбойники, дикие племена, искали и отправились в поиски какого-то существа, человеческого существа, для того, чтобы предложить его в качестве жертвоприношения богине Кали. И
человека, которого они до этого поймали, он сбежал, ему удалось убежать, поэтому они отправились в поиски нового человека и натолкнулись на Джада Бхарату, посчитали, что это очень подходящая кандидатура, они подумали, о, какой сильный, как раз-таки нам подходит. Они его поймали, отмыли, одели в белые одежды, и он был уже готов в качестве жертвоприношения. Богиня Кали посмотрела на него. Какой он прекрасный человек, подумала она, такой чистый. Я не хочу его в качестве жертвоприношения своего. Я фактически оскорблена таким жертвоприношением. Я отомщу за него. Я нападу сейчас на всех этих разбойников. И она их всех уничтожила и защитила Джада Бхарату. Yes, so somewhere along the lines, his life was saved by goddess Kali, and something happened to him. His intelligence kind of came together, and he retained his strong body, and he has a strong mind, and this became very obvious. So some people were looking for him to employ him as the palanquin carrier of the king. Rahugana said, oh, here's a strong man. We will employ him. We'll give him, he will lift one of the poles for the palanquin for the king. So he took the job willingly. And he was one of 4 palanquin carriers, and to take the king from one place to another. Таким образом, Джада Бхарата был спасен богиней Кали. И каким-то образом так получилось, что он пришел в себя, то есть его ум, его разум очень обострился, и это стало очень очевидно для всех. То есть он сохранил свое сильное тело и обрел острый, сильный разум при этом. И люди стали это замечать. И одна команда захотела нанять его в качестве носильщика паланкина, царя Рахуганы. Они подумали, о, какой сильный мужчина, как раз нам подходит. И он стал одним из 4 носильщиков паланкина царя Рахуганы. So the task was on to carry the king. And Jada Bharat was a strong man. He was very sensitive. He was sensitive about the ants being on the ground, and he was trying to avoid them. And because of that, the king had a rough ride, and everyone was sort of agitated with him because they were just trying to go for a straight run and let the king have a pleasant journey. But one of them was not cooperating, and that was Jada Bharat, who was sensitive about stepping on the ants. So therefore, the ride was like this, the king, and he became very upset. And he said, who's responsible for this? And all the palanquin carriers looked at Jada Bharat. Said, the king said, what do you have to say for yourself? And then Jada Bharat said, well, I'm trying my best. And then the king says, well, I'm the king. You have to do what I say. You are the servant, I'm the king. So you do what I say. And then the next point that Jada Bharat says, well, you are the king now, and I'm the servant. But in the next life, I may be the king, and you will be the servant. And the king didn't like that at all. Задача была у Джада Бхараты носить паланкин царя. И как-то они шли, и задача была, чтобы сделать путешествие царя максимально приятным. Но Джада Бхарата не хотел сотрудничать в том смысле, что он был очень сильным, но в то же самое время он был очень чувствительным. И, видя по дороге муравьев, он пытался избегать того, чтобы наступать на них. Поэтому поездка оказалась очень неприятной для царя, и царь возмутился, сказав, это кто такое проделывает? Все носильщики посмотрели на Джада Бхарату, и он сказал, я царь, ты мой слуга, ты должен делать то, что я тебе говорю. На что Джада Бхарата сказал, я делаю максимально, что могу. Но он сказал, и Джада Бхарата добавил, в этой жизни, да, ты царь,
а я твой слуга. Но в следующей жизни может случиться так, что мы поменяемся местами. Я стану царем, а ты станешь моим слугой. So anybody who followed the story of Jadabharat would change their mind, because Jadabharat, from here on, he spoke to the king got a little insulted, but Jadabharat proved himself to be an eloquent speaker of the Vedanta Bhagavat philosophy. And the king was so impressed, said, who is this creature? Who is this man who speaks so beautifully about the goal of life? And the king was so impressed, he got down and offered his respects to this, took a humble position before this simple man. And so from that point on, people's attitude changed towards Jadabharat. He could speak, he could think, he was strong, all good qualities were in him. And so in this way, Jadabharat's story of 3 lives came to a happy closure, a happy ending. Любой, кто слышал эту историю после этого момента, полностью изменили свое отношение к Джадабхарате, поскольку после этого Джадабхарата начал говорить. И царь, который был несколько оскорблен его поведением, стал его слушать и был поражен, насколько красноречивым был Джадабхарата, насколько глубоко он понимал Веданту и философию Бхагаватам. Он был очень впечатлен, он спросил, кто ты? Ты говоришь так прекрасно о цели жизни. Он внимательно слушал, внимал его наставлениям, затем опустился, предложил ему свои поклоны, занял очень смиренное положение перед этим простым человеком. И с этого момента люди, которые слышали все это, изменили полностью свое отношение к нему, поскольку видели перед собой человека, который был не просто силен физически, он мог прекрасно говорить и вести себя. И таким образом все его предыдущие 3 жизни завершились в этом моменте прекрасным, счастливым концом. So one of the main points brought out in this story is that you are responsible for what you are thinking about. You know, the idea is to be immersed in the Lord. And in the Bhagavad Gita, right in the middle, Krishna talks about meditating on the Supreme Lord. And at the end, 9 chapters later, Manmana Bhavamadbhatto Majaji Mang Namaskuru Mam Evaishyasi Satyamte Prati Jane Priyosime. Krishna repeats what he said in chapter 9. Always think of me. So that is our obligation. Do not get distracted. Do not get allured by the temptations of Maya. Stay very focused. After all, we just have one life. We should make it our last life. Many lives will come, perhaps, but let's try to make it our last life, and we will succeed. And if our thoughts are pure and clean and on the Supreme Lord. Очень важный момент, который необходимо понять в связи с этой историей, то, что мы отвечаем, мы ответственны за то, о чем мы думаем. В Бхагавад-гите Кришна неоднократно говорит о том, что нужно медитировать на верховную личность. В середине Бхагавад-гиты он повторяет то, что он говорит в главе 9. «Всегда думай обо мне». Именно это является нашей обязанностью. Нам не нужно рассеивать свое внимание, не нужно поглощаться в какие-то вещи, которые могут нас увести из этого пути. В конце концов, у нас одна жизнь. Да, возможно, у нас будет еще много жизней, но тем не менее нам нужно постараться сделать так, чтобы эта жизнь была последней. And let us take note of the purport where Prabhupada said, the purpose of yoga, and he's quoting Madhvacharya, one of our great teachers, is to connect with the Lord. And so don't do yoga for any other purposes. It's not for show. It's not to gain mystic siddhis.
It's not to get recognized or get a lot of attention and be a showman. But the purpose of yoga is to connect with the Supreme. And people ask us, what do we believe? And they ask us, you follow yoga? And we say, yes. So how do you do yoga? And really our answer is, well, yoga we do through chanting. And it's about cleansing your mind of physical things and cultivating love for the Supreme. So this is what Bhakti Yoga really is all about. I get asked all the time, are you a Buddhist? I said, no, I'm a Krishna. And then I have to explain how I am different. We cultivate love for the Supreme. And we believe in a God. And we believe that there's nature, there's energy, and there's also the energetic, that is God. So I try to make the distinction. Go ahead, sorry, I'm saying too much. Также очень важный момент, который подчеркивает Шрила Прабхупада в комментарии, цитируя Мадхавачарью, нашего ачарью, говорит о том, как нужно связываться, что является связью с Господом. Это не что-то показное, это не мистические ситхи, это не желание приобрести чье-то внимание или признательность, это не работа шоумена. Цель йоги – это связь с Господом Всевышним. И люди могут вас спросить, вы занимаетесь йогой? И мы отвечаем, да, мы занимаемся йогой. И они спрашивают, а что это значит, это как? И мы говорим, мы воспеваем, и тем самым мы воспеваем святые имена и очищаем наш ум от всего наносного, физического. И таким образом мы культивируем любовь к Верховному Господу. В этом суть бхакти-йоги. Иногда меня люди спрашивают, вы буддист? Я отвечаю, нет, я не буддист. Я последователь сознания Кришны. И затем я объясняю разницу между тем и другим. Я говорю, мы культивируем любовь к Богу, мы верим в Бога. Конечно же, мы изучаем и знаем о природе, о различных энергиях Господа. То есть я начинаю объяснять уже разницу. So we should always have Krishna on our mind. Do any of you know Ray Charles, the jazz singer? Do any of you know him? Мы всегда должны помнить о Кришне. Кришна всегда должен в нашем уме быть. Вы знаете такого певца джазового, Рэй Чарльз? And Ray Charles would sing, Georgia, Georgia, like Georgia's on my mind. So the thing is that Krishna has to be on our mind. Krishna, Krishna. Вы знаете, этот певец пел всегда «Джорджа, Джорджа, Джорджа в моем уме». Вот таким же образом и мы должны воспевать «Кришна, Кришна, Кришна, ты в моем уме». Anyways, when Ray Charles was thinking about Georgia, which is a woman, he was thinking about her for a while until he found another woman. But we are talking about Krishna, and from here on to no end, always Krishna. Рэй Чарльз, прославляя вот эту Джоджу, он пел о ней какое-то время, временно, пока не нашел другую женщину, тогда как в нашем случае мы поем о Кришне беспрестанно, и конца этому не будет. Yes, so that is the point. Our mind will never be empty. They use that term so much, mindfulness. I don't know if you've heard that before. Mindfulness. That means that your mind is full of positivity. It's a common yoga term now in English, to be mindful. It also means to be conscious. But they never want to say to have your mind filled with Krishna. So that's how we differ from the popular yogis of today. Our mind should be filled with Krishna. We see Krishna everywhere.
We see the hand of Krishna everywhere. And we see the two hands of Krishna everywhere, playing the flute. Or we see the two legs of Krishna dancing. He doesn't walk. Krishna dances, you know. And even if it's not so easy to see Krishna, it's an abstract concept sometimes. We have to understand it's the brain of Krishna that's behind everything. It is the brain, the heart of Krishna that is making everything move. Out of fear of Krishna, the sun shines. Out of fear of Krishna, the wind blows. Out of fear of Krishna, the rain comes down. Ultimately, it's Krishna. И наша суть заключается в том, что наш ум никогда не остается пустым. Есть такой знаменитый популярный термин, по крайней мере в английском языке, он звучит как mindfulness. Если перевести его дословно, он будет полный ум. По-русски это звучит осознанность. То есть наш ум должен быть сознающим, но мы отличаемся от всех йогов остальных тем, что наш ум не просто полон чего-то позитивного, он полон Кришны. То есть мы видим Кришну везде. Мы видим руку Кришны везде. Мы видим его две руки, играющие на флейте. Мы видим его стопы, танцующие, ведь он не ходит, он танцует. И нелегко узреть вот Кришну во всем, за всем. И иногда мы видим абстрактные концепции какие-то, тоже связанные с Кришной, потому что мозг Кришны находится за всем подвижным в этом мире. Из страха перед Кришной светит солнце, из страха перед Кришной дует ветер, из страха перед Кришной льют дожди. Yes. So those are some points I wanted to bring across. We should ask for any questions now. Is that okay? Вот такие моменты я бы хотела для вас подчеркнуть, донести. Есть ли какие-то вопросы? Виктор, пожалуйста, сделайте объявление, потом перейдем к вопросам. Харе Кришна, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны, вся слава Шриле Прабхупаде. Я напоминаю, что у нас работает Telegram-бот поддержки. Теперь он работает не только в Телеграме, но и со страницы asiavaragi.info. В этот бот можно присылать свои вопросы. Мы постараемся выделить время, все их зачитать. Ссылка на бот находится в описании под видео на YouTube. Dear devotees, my obeisances to you. Thank you so much for the lecture. My obeisances to you. Мои поклоны вам тоже. I would like to remind you that we have a Telegram bot and the page asiavaragi.info where you can send your questions and commentary. If you want, you can find the link below the video in the description. Также я напоминаю, что у вас есть возможность выразить благодарность лектору за знания, которыми он с нами делится. Вы можете сделать любое пожертвование на ваше усмотрение. Also, I would like to remind you of a wonderful opportunity that you have to express your gratitude towards our wonderful lecturer and send any donation that you want to. Это действие очень благоприятно, в первую очередь для вас. Таким образом соблюдается важный ведический принцип взаимообмена. То есть, отдавая что-то взамен, вы получаете гораздо больше, чем когда просто находитесь в позиции потребителя. This is a very auspicious act, and it is very auspicious for you primarily, because this is the act of mutual reciprocation, loving reciprocation. Instead of just sitting and being passive, you can act. Поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите нам в бот поддержки в Telegram или со страницы asiavaragi.info. Мы вышлем вам реквизиты и поможем сделать перевод. Therefore, don't be that humble, don't hesitate, contact us and we will send you the bank details, how you can do that. Саду Санга Прабху, пожалуйста, включайте микрофон. Харе Кришна, Гуру Махарадж, мои поклоны смиренные примите, пожалуйста. Харе Кришна, дорогие преданные, все мои поклоны. Спасибо. I want to see your face. Oh, I see. Okay, I see your face. Hare Krishna. Sadhu Sangha Prabhu. He's saying Hare Krishna, dear Maharaj. Please accept my obeisances. Thank you for the lecture. Hare Krishna, dear devotees.
Дальше Прабхупаде. Харе Кришна, спасибо, Махарадж, за такой замечательный санг, общение ваше. Я хотел вот узнать, вот, вы сказали, что от преданного служения вот, достигнет, кто занимается, они хорошее рождение получат, в следующей жизни и так далее, да? Какие-то блага есть материальные и духовные разные блага. Вот я хотел прояснить, это преданное служение, несколько лет это садхана бхакти, или чуть-чуть преданный прикасался с преданными и некоторое время побыл и достаточно. Что это тут имеется в виду? Потом второй момент хотел понять, когда Джада Бхарата помнил всегда в теле оленя, это за какие заслуги это было? Этот момент хотел узнать. Спасибо. Thank you for a wonderful Sangha, dear Maharaj. You've mentioned that we can gain a lot of material and spiritual benefits if we do yoga, if we practice yoga. In our next lifetime, we will get those benefits, both material and spiritual. And I would like to know what kind of practice should we do, should we perform in order to get those kinds of benefits? Should it be just sadhana bhakti or something else, or just maybe if we associate a little bit with devotees, that would be sufficient? And my next question is, Jada Bharata was conscious of God while being in the body of a deer. How could he get this kind of blessing? Okay, the second question we'll answer first, okay? So, how did he get this blessing? Well, because of his high state of consciousness. When he was the king, he was very detached from the world. He was very advanced spiritually. His only fault was that he thought of the deer more than he thought of God. But the way that it works out karmically is that you don't look at the negative points so much. It's the positive events in your life that count, that are the most important thing. So even though he had the body of a deer, and deer, they look beautiful. Deers are beautiful animals, right? To look at, they're great. But usually they're low in consciousness. They're just thinking, let me get something to eat, let me find a mate. But his blessing to remember the Lord, even though being in a humble body, came as a result of pious activity, Shuchidam Shamatangre Gehe, Yogo Brashta Vijayate, or Yesham Twandakatam Papam. You can look at that shloka in the Bhagavad Gita. Yesha Twandakatam Papam, Jananam Punya Karamanam, Te Dwanva Moha Nirmukta, Vijanti Mam Drida Vrita. So that means that if in the past life you have done so much bhakti, so much devotion, and then as a result of that, that carries over into the next life. You will do bhakti again in the next life, despite handicaps, despite difficulties. And you will do it with drida vrata. You will do it very determinedly. You will be very focused. So the deer was quite focused because of Yesham Tvandakatam Papam Jananam Punya Kirtanam. Punya means you've done so many good things in the past. And that's why the deer was able to retain beautiful divine thoughts, because of good works in the past, bhakti, acts of bhakti in the past. The king did so much meditation, so much thoughts of the Lord. He was a very advanced devotee. That's why. Отвечу сначала на второй вопрос. Он заслужил подобное благословение
помнить о Господе, даже будучи в теле оленя, поскольку он обладал очень возвышенным духовным сознанием, когда был царем. Будучи царем, он был очень отречен от всего внешнего, от внешнего материального мира. Поэтому даже единственная его ошибка – это то, что в момент смерти он думал больше об олене, чем о Боге. Но с кармической точки зрения, понимаете, позитивные моменты в нашей жизни, они идут больше в расчет, чем негативные. Поэтому он родился как олень. Олень, кстати, очень красивое животное, если вы посмотрите на него. Единственное, что у него сознание, конечно, очень низкое. Он думает лишь о пропитании, о том, о подругах и так далее. И он получил вот это благословение, потому что совершал множество благочестивых поступков. В Бхагавад-гите вам следует посмотреть эту шлоку. What number of the shloka in the Bhagavad? 7:28. Как? 7:28. 7:28 шлока, где Кришна говорит о том, что если в прошлой жизни человек совершает множество поступков и деяний, связанных с бхакти, с преданным служением Господу, все это богатство он переносит с собой в следующую жизнь, даже несмотря на какие-то сложности и дефекты с внешней стороны. И благодаря именно вритта-врата, и такой человек становится вритта-врата, то есть он становится очень сфокусированным, очень сконцентрированным на преданном служении, очень решительным. Именно поэтому этот олень, несмотря на свое физическое тело, тоже обладал вот этой решимостью из-за того, что он постоянно думал о Кришне, потому что царь, он очень много думал, медитировал на Бога. Okay. And the first question, Maharaj. First question. Okay, the first question was to do with is yoga good for bhakti? What kind of yogas are good for bhakti? What kind of devotional service should one perform in order to get benefits in the next lifetime, either material or spiritual? Should we do sadhana bhakti necessarily, or should it be enough just to stick around devotees, and that would be quite sufficient? Well, both are important. Sadhana bhakti means to be very regulated in devotional practices. And the sangha is also important. You do your sadhana with sangha, with other people. You know, you try to get connected, you know, somehow or other, COVID or not COVID, you connect with devotees and you try to do sadhana together, such as japa or bhajan or discussions like we're doing now. The only thing that you cannot do is prasadam. Like if I have a samosa here, I can't give it to you there and you can't eat it. This is, we can't share prasadam over the virtual telephone or computer, but everything else you can share. You can share shastra, scripture, right? You can share chanting kirtan together. You can do japa together. So many things, discussions, you know, so that is sadhana bhakti, and you do it with other people, just like we're doing right now. This is sufficient. I mean, Prabhupada mentions in the Gita, says karma, jnana, and regular yoga, like Ashtanga yoga. These can be helpful, but you have to come to the point of loving God. You have to get to the point of loving. And karma yoga doesn't really do that. Jnana yoga doesn't. Or Ashtanga yoga, it can help, but it is not they are not an end in themselves.
Вы спрашивали о том, что может помочь преданному, чтобы получить в следующей жизни плоды. И ответ такой, что поможет и садхана бхакти, потому что садхана бхакти помогает отрегулировать наше преданное служение, но также помогает и санга. Санга тоже очень важна, потому что мы соблюдаем нашу садхану в санге. Ковид ли на дворе или его нет, мы всегда должны искать возможности связаться с преданными, обрести вот эту связь, эту сангу. Например, мы можем читать джапу вместе, мы можем совершать баджан вместе, мы можем вести обсуждения вместе, как мы делаем это сейчас. Единственное, что нам недоступно в виртуальном мире, это прасад. Например, самосой я сейчас вас, к сожалению, не могу угостить, но все остальное, всем остальным мы можем делиться шастрами, писаниями, киртаном, воспеванием. Мы можем мы можем читать вместе джапу, очень много вещей, обсуждать и так далее. Все это происходит, все это наша садхана, и все это совершается в санге. Шрила Прабхупада в Бхагавадгите, цитируя Бхагавадгиту, говорит о том, что есть 3 пути: карма, гьяна-йога, аштанга-йога. Они очень ценны, полезны, но они сами по себе не приводят к любви к Богу, что является целью. То есть карма-йога не дает этого напрямую, гьяна-йога не дает этого, аштанга-йога тоже не дает, она может помочь, но само по себе это не конечная цель. Спасибо, Гуру Махарадж. Поклон. Thank you, Guru Maharaj. My obeisances to you. My А Виктор? obeisances. И мои поклоны вам. Anyone else? Еще вопросы? Харе Кришна, примите мои поклоны, пожалуйста. У меня такой вопрос. Садхана бхакти, ну вообще наша садхана, то, что мы встаем утром, читаем круги, читаем книги Шрилы Прабхупады, регулируем свою жизнь, это является основой духовной жизни, фундаментом, на который мы опираемся. Но что является фундаментом, на который мы можем опереться именно в практике садханы, то есть чтобы не потерять ее, чтобы она не развалилась, не упала, это должна быть сила воли, то есть мы заставляем себя, когда не можем, или все-таки есть что-то еще, может быть, какой-то вкус или какие-то секреты здесь. Поделитесь, пожалуйста, вашим опытом. Hare Krishna, my obeisances to you, Maharaj. We perform our sadhana bhakti. We rise early in the morning, we do our japa, we read Srila Prabhupada's books, and this is the foundation, this is the basis of our spiritual practice, our spiritual life. However, what is the basis, what is the foundation of sadhana bhakti itself? How can we make sure we don't lose the taste while doing the sadhana bhakti, that our sadhana bhakti doesn't collapse, so to say? Does it depend on his will, on Krishna's will only, or we can force ourselves, and we should force ourselves? Could you please share any tips and secrets? There is no question that Krishna's will is that we become firm in our bhakti. There's no question about it. Даже The вопрос... real issue is, do I want this? How deeply do I want this? How anxious am I to get out of the material world? The onus is on us. How deeply do I want this? And if you're intelligent, you'll say, I want it deeply. I want, all I have to do is give the rest of my life to Krishna, that's all. All the other lives that I've gone through, I gave to Maya, I surrendered, I was a slave. I just need to be a slave to Krishna in one life, that's all. And somebody like you, Prabhu, you've got maybe 40 years ahead of you, 50 years maybe. That's not long, it'll go like this. So all you have to do is just be strong-willed, have that dridha vrata, be very determined, and determination will come from being in good company with others. The sadhana and the sangha are so important. Sadhana, sangha, siddhanta, all the S's, and also sabji. Prasadam. All the S's are Вообще important. нет такого вопроса. Вопрос даже не стоит в том, что от воли Кришны зависит наша решимость.
в нашей духовной практике. Но вопрос очень важный. Задайте себе, хочу ли я этого? Насколько глубоко и серьезно я этого хочу? Мы должны быть очень обеспокоены и жаждать выбраться из этого материального мира. И если мы разумны достаточно, то мы проявим это глубокую жажду. Мы захотим посвятить оставшуюся жизнь Кришне, потому что все предыдущие жизни мы посвятили Майе, мы предались ей, мы были ее рабами. И сейчас нам необходимо стать слугами Кришны до конца этой жизни, всего одну жизнь посвятить. Вы, Прабху, спрашиваете вопрос. Возможно, у вас впереди еще 40-50 лет. Это не так много, они пройдут очень быстро. Но что вам необходимо проявить, это вот эту дриттаврату, решимость. И это возможно приобрести в хорошей, благоприятной компании, в хорошем общении. Санга, садана, возможно, в хорошей санге. То есть садана, санга, плюс сиддханта и плюс сабджи, конечно. Прасад очень важен. Well, I just want to say that Krishna is more eager to have us go back home than we are to go home. He has more enthusiasm for us to go. Я хотела бы подчеркнуть один момент. У Кришны гораздо больше, гораздо сильнее жгучее желание, чтобы мы вернулись к Нему, чем у нас. У Кришны в этом отношении энтузиазма больше. We just have to make a decision. Am I a conditioned soul or am I a constitutional soul? Conditioned soul, I don't know how you say it in Russian. Prabhupada used that term, conditioned soul, means somebody who's conditioned by the modes of nature. And a constitutional soul is somebody who just wants to do Shravanam Kirtan, Vishnu Smaranam Pada Sevanam, Chanam Vandanam Dasyam Sakyam Atmani Vedanam. So did you decide which one? Conditioned soul or constitutional? Вам необходимо принять решение. Кто вы? Кем вы себя считаете? Обусловленной душой или конституциональной душой? Шрила Прабхупада использует этот термин. Он говорит, мы обусловлены души, поскольку мы обусловлены гуннами материальной природы. А конституциональная душа, тот, кто себя считает таковой, чем он занимается? Шраваном, киртаном, смараном и так далее. Поэтому решение за вами, кем вы себя считаете. Thank you very much. So Prabhu, please go back to Godhead and let me hold on to your devotee and I'll come with you. Пожалуйста, Прабху, вернитесь обратно к Богу, а я зацеплюсь за ваши дхоти. Hare Krishna. Хари Кришна. Карабаджану Прабху, у нас есть пара вопросов в боте. Можно начать Давайте. зачитывать. Махарадж, я знаю, что у вас очень поздно. И еще последних два вопроса. Maharaj, we do realize how late it is out there in your place, but can we Yes, afford it is us? 20:11. Да, уже 10 часов 11 минут. One last question. Можно мне Okay, задать один вопрос? Последний вопрос. let's go. One last Давайте. question. Hare Bol. Один последний вопрос. Хари Кришна, спасибо за лекцию. Примите мои поклоны смиренные. Скажите, пожалуйста, Махараджа Бхарата был тем йогом неудачливым, который пал? Thank you so much for the lecture. My obeisances to you, dear Maharaj. Could you please clarify whether Maharaja Bharata was that kind of unsuccessful yogi who failed in his yogic path? В Бхагавад-гите говорится про неудачного йога, который пал, но потом родится в семье браманов или в богатой семье вайшьев. Получается, если человек не достигнет такого уровня, как Махараджа Бхарата, то он не считается неудачливым йогом. Какого уровня мы должны достичь в этой жизни, чтобы стать неудачливым йогом? Спасибо. In Bhagavad Gita, it is said that a yogi who didn't finish his path, his spiritual path, will get a birth either in the family of a Brahmana or Vaishya. What kind of level should we attain while performing our practice in order to
be called unsuccessful, not successful yogi? To be a successful yogi, you just have implicit faith in Krishna and in Guru. He's asking what kind of what should we do to be unsuccessful yogi? Or to Because be unsuccessful, because to go into the forest and find a deer and fall in love with it. для того, чтобы быть неудачливым йогом, вам нужно отправиться в лес, найти оленя и влюбиться в него. Well, if you want to be unsuccessful, if you want to truly be a failure, then you make aparad, you make all kinds of mistakes and offend devotees. That's the worst situation. And other mistakes are not so bad. Honestly, the worst thing you can do is to offend another devotee who's doing well. You know, somebody who's really sincere, you cannot judge them. They are doing so well. So if you give them a hard time, you are finished. You're low. You are a big offender. So anything else that you do that we consider wrong or bad karma is not so bad as compared to somebody who commits an offense against a great Vaishnava. На самом деле, если вы хотите быть неудачливым йогом, то самое худшее, что вы можете сделать, это совершить апарадхи. Это самое худшее, это худшая ситуация. Другие ошибки на самом деле не так уж и плохи, не так уж и плачевны. Но если вы оскорбляете тех, кто очень искренен, кто достигает какого-то успеха, кто возвышен на своем духовном пути, тогда, если вы доставляете проблемы таким личностям, вам конец. Вы становитесь очень падшим, вы становитесь большим оскорбителем. Все остальное не так уж и плохо. Спасибо большое, Махарадж. Карабаджана Прабhu. Вот тут Матаджи Айгуля пишет, что очень хочет читать книги Шрилы Прабхупады и просит благословения Махараджи и дорогих преданных. Mataji Aigulia is asking your blessings. She's willing, she's eager to start reading Srila Prabhupada's books. And she is asking your blessings and the blessings of other devotees. I give my blessings. Я даю вам свои благословения. Передаю их. Hare Krishna. All success with your reading Prabhupada's books. Hare Krishna. Всевозможных вам удачи вам всевозможной на этом пути. One year we did this drama of Jada Bharat about 10 years ago. And we had massive puppets. We had people dressed in the deer costume and a tiger. And we did it in Mayapur. And the devotees did so well. They did so well. Yeah. I wish I could be there and put on some drama with you all. Однажды в один год мы поставили театральную постановку по этому сюжету, по сюжету Джада Бхараты. Это было 10 лет назад в Майяпуре. У нас было очень много костюмов, костюм оленя, и был тигр и так далее. Как прекрасно играли преданные, вы не можете себе представить, так прекрасно. Хотел бы я сейчас быть там, где вы, и поставить вместе какую-нибудь постановку. Было бы здорово. It would be really great, Maharaj. Единственное, я сомневаюсь, сможете ли среди нас найти актеров, которые могли бы воплотить ваши идеи? Вы сомневаетесь, Карабаджан Прабху, или не сомневаетесь? Сомневаюсь. But I am a bit doubtful whether you will be able to find proper actors among ourselves. Really? Правда? I think all of you can qualify. Я думаю, что вы все подходящие кандидатуры для этого. Я думаю, что под вашим руководством даже мухи могут действовать как Гаруда.
I think under your guidance, even flies can act like Garudas. I like that. Okay, thank you so much. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Махарадж, за то, что согласились, несмотря на то, что у вас очень позднее время, чтобы прочитать нам Шримад Бхагаватам. За это мы безмерно благодарны вам. Thank you, dear Maharaj, to agree to be with us, despite the fact that it's so late out there in Oh, your it's place. okay. I do not sleep early. I cannot anyway. Я просто не могу заснуть рано, поэтому в любом случае. Грантарадж Шримад Бхагаватам ки джай. Yeah. Шрилы Прабхупады ки джай. Right. Bhakti Marg Swami ки джай. Ooh. Премананде Хари Хари Ом. Харе Кришна. Харе Кришна, дорогие преданные, спасибо всем. Завтра лекцию читает Чайтанья Чандрашарам Прабху Шримад Бхагаватам. Мы сейчас думаем, возможно, мы предложим завтрашнего дня читать о Нарсингадеве, поскольку 25-го мы отмечаем Нарсинга Чатурдаши, день явления Господа Нарсингадева. Всем доброго дня. Харе Кришна, спасибо Майяпуришварату за перевод. Также спасибо за поддержку Гауралила Прабху. Харе Кришна.